আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস। তো ফ্রেন্ডস সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো ফ্রেন্ডস আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো আমার স্ক্রিনের মধ্যে যে ফটোটা দেখতে পাচ্ছেন সেম এরকমভাবে আপনারা কীভাবে ফটো এডিটিং করবেন আপনাদেরকে আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে দেবো, বুঝিয়ে দেবো। ফেসবুক প্রোফাইল স্ক্রিনশট এডিটিং ওয়াটার প্রো, ঠিক আছে? এভাবেও যদি ফেসবুক প্রোফাইল এডিটিং করতে চান তাহলে আপনাদেরকে দুইটি জিনিসের প্রয়োজন হবে। সেই দুইটি জিনিসের নাম হলো, একটার নাম হলো PicsArt অ্যাপ আর আরেকটা হলো আমার ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে থাকবো 1 নম্বরে। এই ব্যাকগ্রাউন্ডটিকে আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন, ঠিক আছে? তো চলুন বন্ধুগণ আমরা মূল কাজে চলে যাই।